Hello, what's up? I'm about to read you Harry Potter Deadly Hallows. Alright, let's just start reading, okay? I'm just gonna read off the book. And sekalian ntar aku bantu translate juga, kamu bacanya di sini aja. The Dark Lord Ascending. The two men appeared out of nowhere, a few yards apart in a narrow, moonlit lane. Kedua orang itu muncul out of nowhere, kayak dari nggak dari mana-mana, kayak tiba-tiba muncul out of nowhere. Mereka berdua itu jaraknya cuma beberapa yard aja dari satu sama lain. Di narrow moonlit lane. Lane itu maksudnya tuh jalan kayak gang gitulah. Kayak lane. Gangnya itu sempit dan moonlit. Moonlit itu maksudnya kena cahaya bulan. Okay? For a second, they stood quite still, once directed at each other's chests. Selama 1 detik, selama berapa saat, mereka berdiri, diem. Stood itu past tense dari stand kan. Stood, mereka berdiri, lumayan diem. Once itu tongkat sihirnya itu diarahin ke dadanya satu sama lain, kayak ditodongin gitu. Right? Once directed at each other's chests. Then, recognizing each other, they stowed their wands beneath their cloaks and started walking briskly in the same direction. Recognizing itu mengenali satu sama lain. They stowed their wands. Stowed itu maksudnya nyimpan wandsnya, nyimpan tongkat sihirnya itu beneath their cloaks. Beneath itu di bawah atau di dalam. Cloaks itu jubah. Whoa, okay, my dog just did that. Okay, cloaks itu jubah. Okay, beneath their cloaks. And started walking briskly in the same direction. Dan habis itu mereka jalan kayak cepet-cepet gitu ke arah yang sama. In the same direction. News, asked the taller of the two. Nih, ada berita nggak yang lebih tinggi dari kedua orang ini bertanya? The best, replied Severus Snape. Yang terbaik, si Severus Snape bilang. The lane was bordered on the left by wild, low-growing brambles, on the right by a high, neatly manicured hedge. The lane, jalannya itu, gangnya itu, di border, jadi satu sisinya itu, di sisi sebelah kiri itu, bordered on the left by wild, low-growing brambles. Jadi ada tanaman-tanaman yang liar, terus rendah, jadi bukan pohon tinggi di sebelah kirinya. On the right, by a high, neatly manicured hedge. Tapi yang sebelah kanannya itu di border, jadi ada banyak tanaman yang tinggi. Terus neatly manicured means tanamannya itu dirawat dingin, jadi bentuknya bagus gitu. The men's long cloaks flapped around their ankles as they marched. The men's long cloaks berarti jubah panjangnya orang-orang ini flapped around their ankles. Flap itu kayak ngeteplokan gitu lah. Flap around, ngeteplokan gitu di area ankles-nya dia atau mata kaki. As they march, selagi mereka berjalan maju. Mana itu berarti? Wait, kalian bisa baca nggak sih benernya? Okay, I'll just do it like this, right? Okay, we're right up here. Thought I might be late, said Yexley, his blunt features sliding in and out of sight as the branches of overhanging trees broke the moonlight. Thought I might be late, itu maksudnya gue kira gue telat. Thought I might be late, katanya si Yexley. His blunt features sliding in and out of sight. Blunt features itu maksudnya, features itu karakter mukanya. Jadi hidungnya orang seperti apa, itu feature-nya orang itu. Matanya dia sipit kah, belok kah, itu feature-nya satu orang itu. Nah, si Yexley ini feature-nya dia tuh pretty blunt. Blunt itu berarti kayak, I suppose, lumayan mencolok gitu lah. Or, is it the other way around? No, actually lumayan mencolok lah features-nya dia. Mungkin matanya kayak terang banget, kayak gitu-gitu. Sliding in and out of sight as the branches of overhanging trees broke the moonlight. Jadi ini kalian bayangin aja, orang dua ini jalan di jalan sempit banget, kanan kiri banyak tanaman, disinari cahaya bulan. Jadi kan ada bayang-bayangannya tuh.
Jadi mukanya orang ini sedikit-sedikit kena bayangan, jadi in and out, sliding in and out. Jadi kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan, kadang enggak. Gara-gara kena bayangannya itu. Okay? It was a little trickier than I expected, but I hope he will be satisfied. You sound confident that your reception will be good. It was a little trickier than I expected. Ternyata hal itu lebih tricky daripada yang aku harapkan. Tapi aku berharap dia bakal satisfied. Satisfied itu puas. Kamu terdengar confident, percaya diri kalau resepsimu itu bakal bagus, right? Aku masih nggak tahu nih ngomongin apa, but like I think nih di sini dia bilang, but I hope he will be satisfied. I think ini dia ngomongin tentang si Voldemort, okay? Ascending itu artinya naik ke arah atas. The Dark Lord ascending berarti Voldemort lagi naik down, kayak gitu-gitulah. Okay? Snape nodded itu mengangguk nih, nodded. Tapi ini past tense ya, nodded. Snape nodded, but did not elaborate. Tapi dia nggak menjelaskan lebih lanjut. They turned right into a wide driveway that led off the lane. Mereka belok ke kanan, turned right, ke arahnya driveway. Driveway itu berarti jalan mobil, okay, yang melebar, yang led off the lane, yang berarti menjauh dari gangnya tadi, led off the lane. The high hedge curved with them. Yang tanaman tinggi tadi itu nge-curve ngikutin driveway-nya. Running off into the distance beyond the pair of impressive wrought iron. Okay. Running off into the distance beyond the pair. Okay, so basically itu tanaman tingginya itu terus menyusuri jalannya itu deh. Okay. Novelnya beda sama filmnya, beda jauh. Tapi tetap ya bukan nggak beda jauh sih, tapi basically beda, detail-detailnya tuh nggak sampai segitunya. Wait, bentar, aku gimana cara ubah? Bentar ya guys. I'm still trying to figure this out. Okay, hold up. Let me just... Gimana sih caranya buat ngubah ininya, efeknya? Oh, here it is. Okay, yeah, got it. Okay, hold up. Aku kasihin page 2. Wait ya. Aku baru tahu ternyata bisa kayak gini dong sekarang. So, okay, there it is. Okay, next page. Okay, start from above. Gates barring the men's way. Okay, itu lanjutan yang tadi. Okay. Neither of them broke step. Gak ada satupun dari mereka yang berhenti berjalan, maksudnya broke step. In silence, both raised their left arms in a kind of salute and passed straight through as though the dark metal were smoke. Okay. Gak satupun dari mereka berhenti. Dalam kesunyian, mereka berdua raise their left arms, berarti ngangkat tangan kirinya mereka, seperti kayak lagi salut tuh lagi hormat gitu. Dan pass straight through, dan melewati langsung gitu, melewati ini gate-nya yang tadi diomongin di atas itu. Jadi ada gate gitulah. Jadi mereka langsung masuk aja gitu, ngelewatin gate yang terbuat dari dark metal nih, as if pagernya itu cuman smoke, cuman asap. The yew hedges muffled the sound of the men's footsteps. Tanaman-tanamannya itu kan ada bunyi kemeresek gitu kan ya, basically kan. Nah, muffled itu kayak membungkam suaranya langkah kakinya orang dua ini. There was a rustle somewhere to their right. Ada suara kemeresek. Rustle itu suara kemeresek tuh. There was a rustle somewhere to their right. Jadi ada suara kemeresek di sebelah kanannya mereka. Yaxley drew his wand again, pointing it over his companion's head, but the source of the noise proved to be nothing more than a pure white peacock, strutting majestically along the top of the hedge. Oh wow, okay, I forgot about this part. I can't even... Right, so basically si Yaxley, dia ngambil tongkatnya dia lagi, terus diarahin ke arahnya di atas kepalanya si companionnya dia, means di atas kepalanya si Snape. Tapi ternyata source dari suaranya itu nothing more, nggak ada apa-apa kecuali ada peacock warna putih strutting majestically. Strutting itu
jalan, tapi jalannya itu kayak anggun banget gitu, strutting along the top of the hedge, di atasnya hedge-nya itu. He always did himself well, Lucius peacocks. He actually thrust his wand back under his cloak with a snort. Okay. He always did himself well, Lucius. Aku nggak ngerti sih, maksudnya dia kayak, basically dia ngomong kayak, aduh, dia itu selalu jadi orang oke banget deh gitu. Si Lucius peacocks. He actually thrust his wand back under his cloak. Thrust itu ngedorong dengan sedikit tenaga. Thrust his wand back under his cloak, jadi dimasukin lagi wandnya ke jubahnya dia with a snort. Snort itu kayak, itu snort. A handsome manor house grew out of the darkness at the end of the straight drive. Lights glinting in the diamond pane downstairs windows. A handsome manor house. Manor house itu rumah yang kayak istana, manor. Grew out of the darkness at the end of the straight drive. Muncul di ujungnya driveway-nya itu, muncul di ujungnya jalan masuknya itu. Lights glinting. Glinting itu kaca kalau kena cahaya kan dia kan jadi kayak ada shine gitu kan, itu glinting. Diamond pane downstairs windows. Oke, jadi kusen jendelanya itu dia bilang kayaknya dari diamond, atau mungkin cuman kiasan aja, makanya jadi kayak kinclong banget gitu. Somewhere in the dark garden beyond the hedge, a fountain was playing. Gravel crackled beneath their feet as Snape and Yaxley sped towards the front door, which swung inwards at their approach, though nobody had visibly opened it. Okay. Somewhere in the dark, di suatu tempat di dalam kegelapannya taman itu, ada fountain apa, air mancur yang masih jalan. Terus gravel itu kerikil, crackle tuh suara gemeretak gitu. Bayangin kalau kalian jalan di atas kerikil kan suaranya kan kretek itu crackled. Beneath their feet, beneath tadi kita udah belajar, beneath itu di bawahnya kaki mereka. Ketika Snape dan Yaxley sped towards the front door. Sped ini dari kata speed tapi past tense, jadinya sped. Jadi jalan cepat-cepat ke arahnya pintu depan. Which swung inwards, yang swung itu apa, berkibas gitulah ya. Jadi pokoknya kebuka inwards, ke arah dalam. Ketika mereka mendekat, at their approach, though nobody had visibly opened it. Padahal gak ada orang yang kayaknya kelihatan membuka pintu itu. So that's what. The hallways was large, dimly lit, and sumptuously decorated, with a magnificent carpet covering most of the stone floor. The hallway itu lorong. Lorongnya itu gede banget. Dimly lit, dim itu remang-remang. Dimly lit berarti diterangi tapi remang-remang. And sumptuously decorated. Okay, I'm not sure what sumptuous means. I've completely forgot. Aku udah lupa arti kata sumptuous. But kalau kalian ada yang bisa googlein, please help me Google sumptuous. Nih, sumptuous. Sumptuously decorated. With a magnificent carpet covering most of the stone floor. Dengan ada magnificent carpet yang kayak gede banget gitu, menutupi kebanyakan most of the stone floor. Jadi basically lantainya itu dari batu, terus kebanyakan areanya itu ditutupi sama si karpetnya. The eyes of the pale-faced portraits on the walls followed Snape and Yaxley as they strode past. Mata-matanya dari portret-portret orang di dinding itu ngikutin si Snape dan Yaxley waktu mereka jalan ngelewatin. Strode ini dari kata stride. Ini past tense-nya dari stride. Kalau stride itu pakainya I bukan O. The two men halted at a heavy wooden door leading into the next room, hesitated for the space of a heartbeat, then Snape turned the bronze handle. Dua orang ini berhenti sebentar, halted itu berhenti sebentar kayak berhenti bentar gitu. Di depannya heavy wooden door, pintu kayu gede, berat, yang bakal
yang akan memasuki ke ruang sebelah. Hesitated itu ragu. Ragu for the space of a heartbeat. Ragu sebentar, sejenak gitu. For the space of a heartbeat. Heartbeat itu kan detak jantung kan. Jadi satu detak jantung tuh mereka ragu. Then Snape turned the bronze handle. Terus Snape muter handle dari bronze-nya. The drawing room was full of silent people, sitting at a long and ornate table. Drawing room, basically satu ruangan untuk, kalian ingat di Deathly Hallows yang mereka berkumpul semua tuh Death Eaters-nya di meja panjang itu. Ini scene-nya itu ya. Ini scene-nya yang itu. The drawing room was full of silent people sitting at a long and ornate table. Ornate itu maksudnya itu didekorasi gitu. Jadi kalian bayangin meja panjang yang kakinya mungkin ada ukiran-ukirannya, itu ornate. The room's usual furniture had been pushed carelessly up against the walls. Furniture-nya di dalam ruangan itu yang biasanya itu sudah dipinggirin semua dengan tergesa-gesa, carelessly, jadi kayak keburu-buru gitu. Up against the walls, ke pinggir. Okay. Right. Next page. Okay. Ayam bakar warung Uwu. Okay, here it is. Sumptuously decorated, dekorasi dengan mewah, megah. Okay, sumptuously berarti dengan mewah, sumptuous. Okay, yes. Next page. Nia tadi udah sampai walls, terus sekarang illumination. Illumination came from a roaring fire beneath a handsome marble mantelpiece surmounted by a gilded mirror. Okay, illumination itu cahaya, pencahayaan datang dari a roaring fire, berarti api yang gede banget, roaring. Di bawahnya a handsome marble mantelpiece. Mantelpiece itu kalian tahu kan biasanya kalau di film-film Amerika gitu kan ada tempat untuk bakar kayu di dalam rumah itu loh, apa sih namanya? I can't even remember. Itu kan biasanya kan ada kayak ada meja kecilnya gitu kan di atasnya itu kan. Itu namanya mantelpiece. Tempatnya orang biasanya gantung-gantung kaos kaki. Kalau Christmas itu mantelpiece namanya. Itu terbuat dari marble. Nah, apinya berasal dari situ. Surmounted by a gilded mirror. Terus habis itu ada cermin yang udah gilded. Gilded itu kayak ornate tadi, jadi kayak ada ukir-ukirannya gitu. Gilded. Snape and Yaxley lingered for a moment on the trestle. Snape sama Yaxley lingered itu kayak cuman nggak ngapa-ngapain gitu, kayak berdiam diri gitu. Selama sejenak on the threshold. Threshold itu di ambang pintu. As their eyes grew accustomed to the lack of light, they were drawn upwards to the strangest feature of the scene. Okay. Selagi matanya mereka mulai adaptasi ke pencahayaan yang minim, lack of light itu kurang, lack of light berarti kurang lampu, kurang pencahayaan. They were drawn upwards to the strangest feature of the scene. Mereka tertarik sama satu scene yang paling aneh di bagian atas, upwards. An apparently unconscious human figure hanging upside down over the table. Apparently, ternyata ada figur manusia yang unconscious. Unconscious itu berarti pingsan, nggak sadar, unconscious. Hanging upside down over the table. Bergantung kebalik di atasnya meja. Revolving slowly as if suspended by an invisible rope. Revolving itu kayak pistol revolver, tahu kan? Muter. So revolving tuh bener itu muter. Revolving slowly, jadi dia muter secara perlahan, kayak dia tuh suspended, kayak digantung pakai invisible rope, pakai tali yang invisible nggak kelihatan. And reflected in a mirror and in the bare polished surface of the table below. Terus ya, karena dia di melayang di atasnya meja itu, jadi ada bayangannya gitu di meja bawah, karena mejanya itu lumayan bersih, I guess. Yeah. None of the people seated underneath this singular sight was looking at it, except for a pale young man sitting almost directly below it. Nggak satupun
orang yang duduk di bawahnya orang yang melayang itu tadi itu ngelihat ke orang itu. Kecuali except ada satu young man yang duduk almost directly below it, hampir pas di bawahnya, almost directly below it. He seemed unable to prevent himself from glancing upwards every minute or so. Dia kelihatannya tuh nggak bisa mencegah dirinya sendiri untuk glancing upwards. Glancing itu curi-curi lihat gitu lah ya, glancing ke atas tiap menit gitu. Jadi dia, I'm pretty sure that's Malfoy. That's gotta be Malfoy. Yaxley, Snape, said a high, clear voice from the head of the table. You're very nearly late. Yaxley, Snape, ada yang ngomong nih, suaranya tuh tinggi, jelas banget, dari kepalanya meja. Jadi di ujung meja gitu. Kamu hampir aja telat. The speaker was seated directly in front of the fireplace. Fireplace, there it is, fireplace. So mantelpiece itu bingkainya fireplace, there it is. So that it was difficult at first for the new arrivals to make out more than his silhouette. Jadi yang ngomong ini, dia duduknya itu pas di depannya si fireplace itu, pas di depannya cahaya kan jadinya. Jadinya sulit untuk awal-awalnya untuk make out more than his silhouette, untuk bisa ngeliat lebih dari siluetnya dia doang. Jadi cuma kelihatan siluetnya doang gitu. As they drew nearer, however, his face shone through the gloom, hairless, snake-like, with slits for nostrils and gleaming red eyes whose pupils were vertical. Voldemort itu harusnya matanya merah. Okay, Voldemort itu harusnya matanya merah. Okay, so now we know. Glancing melirik, yes, there it is. Okay, thanks everyone. Wait, okay. Setelah mereka jalan mendekat, mukanya dia mulai terlihat hairless, nggak ada rambut, snake-like seperti ular, with slits for nostrils. Nostrils itu lubang hidung. Lubang hidungnya itu cuman slit, jadi kayak cuman satu garis lurus gitu. And gleaming red eyes, gleaming itu kinclong, gleaming. Matanya itu merah kinclong, dan pupilnya itu vertikal, kayak ular. He was so pale that he seemed to emit a pearly glow. Pale itu pucat, pale, mana tulisannya? He was so pale. Pale ini pucat. Dia tuh pucat banget sampai dia kelihatannya itu emit a pearly glow. Emit itu memancarkan. Emit memancarkan, pearly glow. Glow yang kayak mutiara gitu, pokoknya begitulah. Severus here, said Voldemort, indicating the seat on his immediate right. Yaxley beside Dolohov. Jadi si Voldemort ngasih tahu Severus suruh duduknya sini. Indicating the seat on his immediate right. Jadi si Severus, si Snape disuruh duduk pas di sebelahnya si Voldemort. Terus Yaxley disuruh duduk di sebelahnya Dolohov. No idea who that is. The two men took their allotted places. Dua orang ini langsung ngambil tempat yang sudah disediakan buat mereka. Most of the eyes around the table followed Snape, and it was to him that Voldemort spoke first. Kebanyakan dari mata-mata di sekitar mejanya itu mengikuti Snape, dan it was to him that Voldemort spoke first. Dan itulah yang diajak ngomong sama Voldemort duluan. So, my lord, the Order of the Phoenix intends to move Harry Potter from his current place of safety on Saturday next at nightfall. My lord, si Ordo Phoenix-nya itu bermaksud untuk memindahkan Harry Potter dari his current place of safety, dari tempat persembunyiannya, I guess ya, in this case, place of safety, tempat persembunyiannya dia. Next Saturday berarti Sabtu depan waktu malam hari. Wow. I need to drink. Hold on, I'm just gonna drink for a bit. Been a while ya, nggak begini, nggak bikin acara baca-baca, right? Oh, langsung dikirimin orange juice. Okay, thank you.
can breathe. But okay, in the meantime, baca aja dulu. Wait, let me just drink more. Yes, ini book 7, it's the Deathly Hallows. Dan ini masih chapter pertama, baru several pages in. Ini masih nyeritain yang scene pertamanya Deathly Hallows, yang si para Death Eaters-nya tuh pada berkumpul di meja panjang. Terus ada si, profesor siapa sih itu, yang dibunuh akhirnya, yang dibiarin melayang di atas meja itu loh. Tuh, lagi scene-nya yang itu. Alright, let's go. It's this one, right? I suppose it is this one. At nightfall, and then the interest. Okay, yeah, let's go again. The interest round the table sharpened palpably. Some stiffened, others fidgeted, all gazing at Snape and Voldemort. The interest around the table sharpened palpably. Okay, the interest itu maksudnya tuh kan keingintahuannya, narik lagi keingintahuan, tapi kayak ya basically itulah, kayak perasaan keingintahuannya itu di area langsung sharpen, or basically kayak mau bilang langsung interestnya langsung naik gitu. Berapa stiff itu kan kaku, berarti ada yang langsung langsung kaku karena takut. Others fidget itu nggak bisa diem. Jadi orang kalau nervous kan ada tuh yang kayak nggak bisa diem, ngopekin tangan lah, apalah, mainan rambut, itu fidget. Ada yang fidgeted, all gazing at Snape and Voldemort. Gazing itu melihat, basically. It's the same as seeing, looking, gazing. Ke arahnya Snape sama Voldemort. Saturday at nightfall, repeated Voldemort. His red eyes fastened upon Snape's black ones with such intensity that some of the watchers looked away, apparently fearful that they themselves would be scorched by the ferocity of the gaze. Okay. Mata merahnya si Voldemort fix ke arahnya si matanya Snape yang warna hitam dengan intensity yang sangat tinggi sampai banyak yang ngeliatin itu sampai harus berpaling muka, looked away. Apparently, ternyata mereka itu takut jangan sampai mereka sendiri yang bakal scorch. Nih, scorch itu terbakar oleh ferocity of the gaze, oleh ferocity itu keganasan, kayak keganasan dari tatapannya. Snape, however, looked calmly back into Voldemort's face, and after a moment or two, Voldemort's lipless mouth curved into something like a smile. Tapi, nah kalian bayangin kan semua orang udah pada kayak berpaling muka, pada nervous semua. Tapi Snape, dia kelihatan sangat kalem banget, santai banget, ngelihat balik ke arahnya mukanya Voldemort. Dan setelah beberapa saat, mulutnya Voldemort yang gak ada bibirnya curved, jadi kayak gitu, into something like a smile. Jadi kayaknya dia lagi senyum gitu, tapi karena aneh jadi kayak dia gak dibilang smiling. So in this case, good, very good. And this information comes from the source we discussed, said Snape. Okay, bagus banget. Dan informasi ini datang dari source yang kita udah diskusiin, katanya Snape. My lord, Yaxley had leaned forward to look down the long table at Voldemort and Snape. All faces turned to him. Yaxley lean forward itu badannya dimajuin gini. Lean forward. Lean itu kayak pokoknya miring gitu. Okay. Lean forward to look down the long table, untuk ngeliat, menyusuri meja panjangnya itu ke arahnya si Voldemort sama Snape. Terus semua muka berpaling ke dia. My lord, I have heard differently. My lord, aku udah dengar hal yang beda. Yaxley waited, but Voldemort did not speak, so he went on. Yaxley nunggu dulu, tapi Voldemort nggak balas apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Jadi dia lanjutin, he went on. Dawlish, the Auror, let slip that Potter will not be moved until the 30th, the night before the boy turned 17. Auror yang namanya Dawlish
let slip, jadi nggak sengaja ngomong, kalau Potter itu nggak bakal dipindahin sampai tanggal 30, the 30th. Sampai tanggal 30. Malam sebelum anak itu jadi umur 17 tahun. Snape was smiling. Si Snape-nya malah senyum-senyum. My source told me that there are plans to lay a false trail. This must be it. No doubt a Confundus charm has been placed upon Dawlish. It would not be the first time. He is known to be susceptible. My source, jadi sourceku, apa sih source itu? Gitu deh. I guess you know, right? Bersandar, right? Lean itu bersandar. Okay. My source ngasih tahu aku bahwa ada rencana untuk ngasihin jejak palsu, false trail. Sumber. Oke. Sumberku ngasih tahu bahwa ada rencana untuk bikin jejak palsu gitu. Ya ini pastinya. Gue yakin ada Confundus charm yang sudah di place upon Dawlish, yang sudah di cast ke Dawlish. Ada sihirnya gitu dah pokoknya, namanya itu Confundus charm. Ini bukan pertama kalinya sih si Dawlish kena charmnya kayak gitu. Dia itu sudah terkenal, dia itu susceptible. Susceptible itu gampang untuk kena. I assure you, my lord, Dawlish seemed quite certain, said Yaxley. I assure you itu maksudnya pokoknya basically dia ngeyakinin si Voldemort, Dawlish itu kelihatannya itu lumayan yakin, quite certain. If he has been confounded, naturally he is certain, said Snape. Snape bilang, ya kalau dia udah kena confounding, si Confundus charm itu, ya naturally, ya pasti aja dia yakin, katanya si Snape. I assure you, Yaxley, the Auror Office will play no further part in the protection of Harry Potter. Aku yakinin kamu deh, Yaxley. Kantornya Auror itu sudah nggak ada peran lagi dalam memberi proteksi ke Harry Potter. Okay, hold up. Ganti lagi. Enak ya kalau ada kayak begini ya, aku baru tahu loh. Okay, here it is. Start at the top. Okay. The Order believes that we have infiltrated the Ministry. Okay, ini masih kata-katanya Snape tadi ya. Jadi Ordonya itu percaya kalau kita tuh sudah infiltrate itu berarti memasuki the Ministry. Ministry, kementerian. The Orders got one thing, right then, said a squat man sitting a short distance from Yaxley. He gave a Weasley giggle that was echoed here and there along the table. Terus jadi ada satu orang ini, dia itu yang squat man, basically nggak jelas lah orang ini. Dia tuh cuman kayak bilang kayak, oh jadi si Ordonya itu akhirnya dapat satu hal yang bener ya gitu, kayak sarkasme ini. Orang ini duduknya itu deket dari Yaxley, terus si orang ini juga Wheezy giggle itu cekikian yang kayak wheezy itu kayak napasnya berat gitu loh, jadi giggle-nya tuh sambil kayak kayak gitu, itu wheezy giggle yang echo, yang bergema here and there sepanjang mejanya itu. Voldemort did not laugh. Voldemort gak ketawa. His gaze had wandered upwards to the body revolving slowly overhead. Tatapannya dia had wandered upwards, pindah ke atas, ke arahnya badan yang lagi berputar perlahan di atas mereka. And he seemed to be lost in thought. Dan dia terlihat kayak dia hilang dalam pikirannya, terlalu dalam pikirannya, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya dia gak fokus. My lord, Yaxley went on. Dawlish believes an entire party of Aurors will be used to transfer the boy. My lord, si Yaxley lanjutin, Dawlish percaya ada banyak orang, an entire party, itu berarti ada banyak banget orang, Auror,
yang bakal dipakai untuk ngetransfer si Harry Potter, si anak itu. Voldemort held up a large white hand and Yaxley subsided at once, watching resentfully as Voldemort turned back to Snape. Voldemort held up, ngangkat ke atas, a large white hand. Si Voldemort ngangkat tangannya dia yang gede, terus putih banget. Yaxley subsided at once. Yaxley langsung diem. Watching resentfully, ngeliatin resentfully, resent itu marah. Berarti dia ngeliatin sambil marah ke arahnya Voldemort yang langsung berpaling ke arahnya Snape. Where are they going to hide the boy next? Mereka bakal nyembunyiin anak itu di mana abis gini? At the home of one of the order, said Snape. Di rumahnya salah satu punyanya ordernya itu. Katanya si Snape. The place, according to the source, has been given every protection that the order and ministry together could provide. Tempatnya itu, menurut si sumber ini, sudah dikasihin segala proteksi yang bisa disediakan oleh si Ordo dan si kementerian. I think that there is a little chance of taking him once he is there, my lord. Unless, of course, the ministry has fallen before next Saturday, which might give us the opportunity to discover and undo enough of the enchantment to break through the rest. Aku rasa ada sedikit chance, sedikit kesempatan, opportunity untuk ngambil dia waktu dia sudah di sana, my lord. Kecuali tentunya kalau kementerian sudah jatuh sebelum next Saturday, sebelum Sabtu minggu depan. Yang bakal ngasih kita kesempatan untuk pokoknya ngerusakin semua sihirnya, proteksinya itulah. Well, Yaxley, Voldemort called down the table, the firelight glinting strangely in his red eyes. Will the ministry have fallen by next Saturday? Terus gimana Yaxley? Si Voldemort manggil lagi ke Yaxley down the table di ujung meja satunya. The firelight glinting strangely, cahaya dari apinya itu berglinting gitu di mata merahnya si Voldemort. Apakah kementerian bakal jatuh Sabtu depan? Once again, all heads turned. Yaxley squared his shoulder. Sekali lagi, semua kepala berpaling. Yaxley squared his shoulders. Squared his shoulders itu langsung tegap. Langsung kayak, oh, gitu. That is squared his shoulders. My lord, I have good news on that score. I have, with difficulty and after great effort, succeeded in placing an imperious curse upon Pius Thicknessy. I don't know if that's how you're supposed to pronounce that name, but basically he said, my lord, aku ada berita bagus di hal itu. Aku sudah dengan segala kesulitannya dan dengan usaha besar sukses dalam placing an imperious curse. Ada curse yang dia sudah kasih ke orang namanya Pius Thicknessy. Okay, well basically. Next page. Right, yeah, there it is. Next page. I should probably drink again, right? Kalau boleh tahu dulu belajar bahasa Inggrisnya di mana dan mulai dari mana? Mulainya dari baca novel emang. Nggak pernah ikut les. Sampai chapter berapa malam ini? Oh my god. Okay, this is our 1, 2, 3, 4. Ini baru 5 halaman dan ini novelnya literally ada 831 halaman. So, if you feel aku bacanya terlalu lama, terlalu lamban, maybe kamu bisa beli your own and maybe take your own time and read it. Aku jamin kamu bisa selesai satu buku ini, kamu bisa ngecepret ngomong sama bule fix. Like I swear that's how I did it, you guys.
Kirain baca Bible. Well, ini thicker than Bible. Kalau untuk pronounce gimana belajarnya dari Google? Oke, live-nya jadi setahun. Oh my god. Actually, maybe aku bisa bikin jadwal sih untuk live kayak gini. It would be pretty nice, right? Terus kayak sekalian aku mau ngasih tahu aja, tanggal 27 nanti aku bakal ada live, tapi bareng sama Tineko, sama Ecofax. So kalau misalnya kalian ada teman-teman atau lagi ada yang butuh beli kayak barang kebersihan kayak gitu, nanti tanggal 27 ikut live-ku ya. Pertama kali loh aku live jualan. So nanti please give me some support too. I'm gonna need that. Ini sampai berapa lama belajarnya sampai bener-bener lancar Inggrisnya? Waktu itu aku selesai baca satu buku Twilight, itu sudah confidence-nya udah mulai naik banget. Terus by the time aku selesai baca 3 buku, itu udah bisa ngecepret. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini aku udah ganti halaman kan? Iya, udah. Kalau baca terus translate satu-satu gitu. Ya, waktu awal-awal ya. Dan aku dulu pakainya cuman Alphalink loh, nggak ada Google. Bisa kok, benernya bisa. Oke. Daily life, okay. I'm gonna try. Baca series Sherlock Holmes, not yet. Ternyata baca sengaruh itu ya daripada nonton film. Yes, menurutku baca lebih mantep sih. Kalau aku sih, soal aku emang demen baca kan dari dulu kecil. Terus kalau ya kamu bisa lihat sendiri lah, ini kosakatanya dalam satu halaman aja lumayan banyak kan. Dan kamu lebih gampang kan untuk nyatet, untuk nginget-nginget gitu. Kayak, right? Ini Deathly Hallows. Ini Harry Potter, Deathly Hallows. Novel pertama bacanya Twilight. Oke. Lanjut dulu, lanjut. Jangan lupa ntar tanggal 27, please support me. Aku ntar bakal live pertama kali bareng sama Tinko sama Ecofax. So, jangan lupa tanggal 27 ya guys. Many of those sitting around Yaxley looked impressed. His neighbor, Dolohov, a man with a long twisted face, clapped him on the back. Banyak yang duduk di sekitarnya Yaxley kelihatan impressed, kelihatan kagum, impressed. His neighbor, jadi orang yang sebelahnya dia persis, sebelahnya Yaxley persis, itu ada Dolohov, a man with long twisted face. Orang ini punya wajahnya tuh panjang, terus twisted. I don't know what it, like, mukanya orang kalau twisted tuh kayak gimana. Clapped him on the back, jadi kayak ngasihin tepukan gitu di punggungnya, weh gitu. It is a start, said Voldemort, but Thickness is only one man. Scrimgeour must be surrounded by our people before I act. One failed attempt on the minister's life will set me back a long way. Ya ini sebuah awal lah, katanya Voldemort. Tapi si Thickness itu cuma satu orang. Scrimgeour itu harusnya dikelilingin sama orang-orangnya kita sebelum aku beraksi. Satu kali usaha yang gagal untuk ngebunuh si menteri, right? Untuk bunuh si menteri bakal set me back a long way, bakal ngemundurin aku jauh banget. Jadi usahanya dia bakal hilang deh, itu banyak banget. Yes, my lord, that is true. But you know, as head of the Department of Magical Law Enforcement, Thickness has regular contact not only with the minister himself, but also with the heads of all the other ministry departments. Yes, my lord, benar itu. But, karena si Thickness itu juga kepalanya dari Department of Magical Law Enforcement, dia juga banyak kontak, regular kontak, jadi banyak kontak, bukan cuman sama si menterinya doang, tapi juga sama kepala-kepala dari departemen kementerian lainnya. It will, I think, be easy. Now that we have such a high-ranking official under our control. Menurutku itu bakal jadi gampang, karena sekarang kita sudah banyak official, petugas-petugas petinggi-petinggi yang sudah di dalam
kontrolnya kita. To subjugate the others, and then they can all work together to bring Scrimgeour down. Basically nanti jadi bisa kerja bareng gitu untuk bring Scrimgeour down, untuk ngilangin si Scrimgeour. Gitu deh. Scrimgeour tuh harusnya si ministernya sih berarti. As long as our friend Thickness is not discovered before he has converted the rest. Selama temennya kita, namanya Thickness ini, belum ketahuan sebelum dia bisa convert yang lainnya. Convert as in teman-temannya, koleganya mereka semua di kementerian itu, semuanya itu bisa diubah pikirannya supaya take side sama Voldemort. Itu di-convert maksudnya. Said Voldemort. At any rate, it remains unlikely that the ministry will be mine before next Saturday. Ya pokoknya, tetap aja sih nggak mungkin banget kalau kementerian itu bakal jadi punyaku sebelum Sabtu depan. If we cannot touch the boy at his destination, then it must be done while he travels. Kalau kita nggak bisa sentuh anak itu di tempat tujuannya, ya kita harus ngelakuin apapun waktu dia travel, waktu dia berpindah itu. We are at an advantage here, my lord, said Yaxley. Kita ada keunggulan di sini, my lord, si Yaxley bilang lagi. Who seemed determined to receive some portion of approval, yang kayaknya itu pengen banget dapat sedikit approval dari si Voldemort. We now have several people planted within the Department of Magical Transport. If Potter apparates or uses the Flu network, we shall know immediately. Kita ada beberapa orang yang kita sudah tanam di dalamnya Department of Magical Transport. Jadi ada Department Transportasi Magic gitu. Kalau si Potter ini pakai apparate itu kalian ingat kalau di film-film yang terakhir-terakhirnya itu kan dia ada kayak bareng sama Dumbledore, cuman gandengan habis itu kayak bluk gitu kayak hilang. Itu namanya apparate. Mana lagi? Atau Flu network itu yang pakai abu, terus dia di dalamnya fireplace, terus habis itu kayak diagonally, itu Flu network. We shall know immediately, kita bakal tahu langsung. Jadi basically apparate sama Flu network itu dua-duanya itu dimonitor sama Department of Magic. Who knew, right? He will not do either, said Snape. The order is eschewing any form of transport that is controlled or regulated by the ministry. They mistrust everything to do with the place. Dia nggak bakal ngelakuin dua-duanya itu. Dia nggak bakal pakai keduanya itu. Means nggak bakal pakai apparate atau Flu network. Karena ordonya itu, the Order of Phoenix, itu mereka tuh sudah nggak mau pakai transport yang dikontrol atau diregulasi sama si kementerian. Mereka tuh sudah nggak percaya apapun yang ada hubungannya sama kementerian. Boom. Who knew, right? Yang demen Harry Potter di sini siapa? So, okay, next up. All the better, said Voldemort. He will have to move in the open, easier to take, by far. Oh ya bagus, kata Voldemort. Berarti dia harus benar-benar bergerak di tempat terbuka. Ya lebih gampang lah untuk diambil gitu. Again, Voldemort looked up at the slowly revolving body as he went on. Lagi-lagi si Voldemort ngeliat ke atas, ke badan yang slowly revolving itu, selagi dia ngomong lagi, I shall attend to the boy in person. There have been too many mistakes where Harry Potter is concerned. Aku bakal attend to the boy in person. Aku bakal hadir di saat ngelancarin usaha plannya itulah. Si Voldemort sendiri yang bakal turun tangan karena sudah terlalu banyak kesalahan dengan everything yang ada koneksinya sama Harry Potter. Some of them have been my own. That Potter lives is due more to my errors than to his triumphs. Si Potter hidup itu gara-gara kesalahanku juga, bukan karena dia yang hebat, basically. The company round the table watched Voldemort apprehensively, each of them by his or her expression, afraid that they might be blamed for Harry Potter's continued existence. Orang-orang di sepanjang meja itu ngeliatin Voldemort sambil ketakutan, satu-satu gara-gara mereka itu takut disalahin.
atas hidupnya Harry Potter yang sampai sekarang masih hidup gitu. Jadi tiap orang di mejanya itu punya andil sama fakta kalau si Harry Potter itu masih hidup. Dan Voldemort itu ngamuk kan gara-gara Harry masih hidup itu. Jadi mereka takut disalahin. Voldemort, however, seemed to be speaking more to himself than to any of them, still addressing the unconscious body above him. Si Voldemort tapi kelihatannya cuman ngomong ke dirinya sendiri, bukannya ke mereka semua gitu. Dan dia masih ngeliatin ke orang yang pingsan di atas meja itu. I have been careless, and so have been thwarted by luck and chance. Those wreckers of all but the best laid plans. But I know better now. I understand those things that I did not understand before. I must be the one to kill Harry Potter. And I shall be. Mereka cari selamat. Yeah, exactly. I've been careless. Careless itu sembrono. Aku selama ini udah sembrono. Dan juga sudah thwarted by luck and chance. Dan juga sudah dikalahkan sama keberuntungan dan chance. Kayak, well, yeah, basically the same as luck lah, I guess. Those wreckers of all but the best laid plans. Padahal kayak semua planningnya itu sudah bagus banget. Tapi aku tapi aku lebih tahu sekarang. Aku ngerti bahwa hal-hal itu semua aku belum paham sebelumnya. Aku harus jadi orang yang membunuh Harry Potter dan aku bakal. Okay. At these words, seemingly in response to them, a sudden wail sounded, a terrible, drawn-out cry of misery and pain. Many of those at the table looked downwards, startled, for the sound had seemed to issue from below their feet. Saat kata-kata itu dikatakan, kayaknya sebagai respon ke kata-kata tersebut, ada suara melengking, wail, kayak suara orang kesakitan tuh, wailing. A terrible drawn-out cry, suaranya itu yang gak enak banget didengar. Kesannya itu kayak misery itu penderitaan, dan pain, sakit. Many of those at the table, banyakan orang yang di meja itu ngelihatnya ke bawah. Mereka kaget gara-gara suaranya itu datang dari bawah kakinya mereka. Wormtail, said Voldemort, with no change in his quiet, thoughtful tone, and without removing his eyes from the revolving body above. Have I not spoken to you about keeping our prisoner quiet? Si Voldemort ngomong kayak, Wormtail, emangnya gue belum ngasih tahu elu tentang gimana kita harus bikin prisoner kita itu diem. Prisoner itu apa? Tawanan kita diem. Tapi sambil ngomong itu si Voldemort tuh kayak tone-nya tetap aja, suaranya tetap aja kayak datar banget, gak ada berubah, gak ada marah, gak ada apa-apa. Yes, my lord, gasped a small man halfway down the table, who had been sitting so low in his chair that it had appeared at first glance. Si Wormtail, itu dia bilang, yeah, my lord, gasped. Gasp itu kayak, gitu, ini gasp. Gitu kayak narik napasnya kayak orang kaget itu. Terus ada orang yang kayak lumayan kecil gitu, halfway down the table, berarti sekitar tengah-tengahnya meja panjang itu, yang selama ini sudah duduknya itu kayak rendah banget gitu. Terus appeared at first glance to be unoccupied. Okay, wait, you have to change page. Okay. Now he scrambled from his seat and scurried from the room, leaving nothing behind him but a curious gleam of silver. Terus dia scrambled itu kayak geraknya tergesa-gesa, scrambled dari tempat duduknya dia, dan cepat-cepat lari-lari gitu keluar dari ruangan itu, leaving nothing behind him but a curious gleam of silver. Meninggalkan nothing behind him. Jadi pokoknya dia hilang lah, keplas lah. As I was saying, continued Voldemort, looking again at the tense faces of his followers, I understand better now. I shall need, for instance, to borrow a wand from one of you before I go to kill Potter. Aku ngerti sekarang. Aku bakal butuh
untuk pinjem tongkat sihir dari salah satu dari kalian sebelum aku pergi bunuh si Potter. The faces around him displayed nothing but shock. He might have announced that he wanted to borrow one of their arms. Muka-mukanya di sekitarnya Voldemort itu nunjukin shock. Seperti dia baru aja ngomong kayak si Voldemort ini mau pinjem lengannya mereka. No volunteers? Gak ada volunteer, gak ada apa? Well, you know volunteers. No volunteers, said Voldemort. Let's see. Lucius, I see no reason for you to have a wand anymore. Terus si Voldemort bilang, kalau gitu Lucius, aku gak ada merasa kamu butuh, aku gak melihat ada alasan kamu butuh tongkat sihir lagi. Lucius Malfoy looked up. Lucius Malfoy ngelihat ke atas. His skin appeared yellowish and waxy in the firelight, and his eyes were sunken and shadowed. When he spoke, his voice was hoarse. Lucius Malfoy, kulitnya dia itu kelihatan kuning-kuningan gitu, terus waxy. Wax itu kan what's wax? Candle. What's wax? Lilin. Kayak lilin gitulah. Basically kayak pucat banget terus halus. In the firelight, matanya dia sunken tuh berarti kayak orang kalau terlalu kurus terus matanya kayak hilang gitu, kayak ininya tuh cekung banget, itu sunken. And shadowed means gelap gitu, mata panda. Terus waktu dia ngomong suaranya itu kasar, kayak itu, hoarse. Okay, my lord, your wand, Lucius. I require your wand. Tongkat sihirmu, Lucius. Mana? Gue mau tongkat sihir lu. Malfoy glanced sideways at his wife. Malfoy ngelirik di satu sisi ke arah istrinya dia. She was staring straight ahead. Istrinya tapi lagi ngeliat lurus aja ke depan. Quite as pale as he was. Lumayan pucat seperti dia. Her long blonde hair hanging down her back, but beneath the table her slim fingers closed briefly on his wrist. Rambutnya dia yang panjang dan blonde menggantung di punggungnya dia, tapi di bawahnya meja jari-jarinya dia itu sempat megang pergelangan tangannya si Lucius. At her touch, Malfoy put his hand into his robes, withdrew a wand, and passed it along to Voldemort. Setelah disentuh sama istrinya itu, si Lucius Malfoy ini ngambil tongkat sihirnya dia, terus ya udah dikasihin ke Voldemort, who held it up in front of his red eyes, examining it closely. Yang dilihat, jadi wandnya diambil, habis itu diliatin gitu persis depan mukanya dia. What is it? Elm, my lord, whispered Malfoy. Si Voldemort tanya, apa ini? Elm. Elm itu jenis kayunya. Jenis kayunya elm, terus and the core, dragon. Dragon heartstring. Good, said Voldemort. He drew out his own wand and compared the lengths. Dia ngeluarin wandnya dia sendiri, terus ngebandingin panjangnya. Compared the lengths. Lucius Malfoy, oh wait, that's a new page, hold up. Didongengin, yes, exactly. Okay, good, said Voldemort. He drew out his own wand and compared the lengths. Lucius Malfoy made an involuntary movement. Lucius Malfoy, involuntary berarti involuntary movement berarti gerakan yang nggak disengaja. Am I Potterhead? Yes. Involuntary movement. For a fraction of a second, fraction itu sepersekian dari 1 detik. It seemed he expected to receive Voldemort's wand in exchange for his own. Kelihatannya kayak dia mengharap dia bakal menerima tongkat sihirnya Voldemort sebagai ganti dari wandnya dia. The gesture was not missed by Voldemort, whose eyes widened maliciously. The gesture, gerakannya itu, dinotis sama si Voldemort. Yang matanya itu langsung melebar, membelalak maliciously. Malicious itu sadis gitu. Give you my wand, Lucius. My
wand ngasihin lu tongkat sihir gue, Lucius. Punya gue nih. Some of the strong sniggered. Strong itu banyak orang gitu. Jadi kayak sekumpulan orang itu sniggered, kayak langsung kayak gitu. I've given you your liberty, Lucius. Is that not enough for you? But I have noticed that you and your family seem less than happy of late. What is it about my presence in your home that displeases you, Lucius? Voldemort bilang, gue tuh udah ngasih lu kebebasan, liberty. Bukannya itu cukup buat kamu. Tapi aku sadar, kayaknya kamu sama keluargamu nggak seberapa happy ya. Apa sih tentang presence-ku, tentang keberadaanku ini di rumahmu yang bikin kamu nggak happy? Nothing, my lord. Nggak ada kok, my lord. Such lies, Lucius. Bohong lu, Lucius. The soft voice seemed to hiss on, even after the cruel mouth had stopped moving. Suara softnya itu sepertinya berubah jadi hiss. Hiss tuh kayak even setelah mulutnya dia yang sadis, yang cruel itu sudah stop ngomong. One or two of the wizards barely repressed a shudder as the hissing grew louder. Salah satu dari dua wizardnya itu repress a shudder. Shudder itu kayak gemeteran gitu lah, kayak takut gitu, tapi kayak coba ditahan, di repress itu ditahan ketika suara hissingnya itu tambah keras. Something heavy could be heard sliding across the floor beneath the table. Sesuatu yang berat bisa terdengar lagi sliding itu nge-slide di lantai di bawahnya meja. Nagini. It's Nagini. The huge snake emerged to climb slowly up Voldemort's chair. Si ular gedenya itu muncul dan dia manjat perlahan ke kursinya Voldemort. It rose seemingly endlessly and came to rest across Voldemort's shoulders. Dia muncul terus kayaknya nggak habis-habis ya, karena dia ular gede banget kan, jadi kayak dia muncul terus tapi kayak nggak habis-habis, seemingly endlessly. Terus dia akhirnya diam di pundaknya Voldemort. Its neck the thickness of a man's thigh. Wah gila nih, gede banget. Lehernya si Nagini itu tebelnya itu kayak pahanya laki-laki. Its eyes with their vertical slits for pupils unblinking. Matanya, pupilnya itu vertikal slit gitu, nggak kedip sama sekali. Voldemort stroked the creature absently with long, thin fingers, still looking at Lucius Malfoy. Si Voldemort stroked the creature. Stroke itu membelai. Nih. Membelai creature itu, makhluk itu. Absently maksudnya tanpa kayak cuman kayak nggak mikir gitu loh, kayak cuman gitu. Dengan tangan-tangannya dia, dengan jari-jarinya dia yang panjang, kurus, terus sambil masih ngeliatin ke Lucius Malfoy. Why do the Malfoys look so unhappy with their lot? It's my return, my rise to power, not the very thing they profess to desire for so many years. Kenapa si Malfoy kelihatan gak happy sih? Apakah my return ini, aku kembali hidup ini, my rise to power, apa aku naik ke, my rise to power, bukankah itu adalah hal-hal yang mereka inginkan, desire, bertahun-tahun ini? Of course, my lord, said Lucius Malfoy. Well, iya kok, my lord, katanya Lucius Malfoy. Share content pronunciation lagi dong. Ya juga ya, aku habis ini mau bikin Okay. Snape is a bad guy and he did hate Harry, or ulterior intentions. I think at this point we know that Snape is not a bad guy because we already know the end of the movie. But like at this point, he had no choice. Dia harus nunjukin kalau dia di timnya Voldemort. So that's why he did all that.
Oke. 4 page lagi. Terus, wait, you know what? Drink again. Drink. Spill logat Indianya. Wait, minum bentar. Iya ya, terakhir kita baca Narnia itu 1 tahun lalu, udah lama banget. Yuh. Oh my god, follower dari lama banget. Aku giveaway buku itu masih followerku masih kayak berapa ya, 50.000. Setiap hari apa? Enaknya mau hari apa? Voting gih, mau hari apa? Kalau mau ini, jangan bilang tiap hari, aku bisa mati, tenggorokanku nggak kuat. Iya, yang dulu aku kan sering baca buku, terus kayak waktu itu aku ada kayak ya giveaway buku gitulah. Rabu, Rabu, Saturday, malam Minggu. Malming, sumpah nih yang ngomong Malming jomblo. So, oke. Rabu ada lagi kak Rabu malam Jumat. Malming, seriusan nih para Malming. Slow deh. Malming lah ya, Malming nggak apa-apa sih. Rabu, I'll think about it. Yeah, I think we can go with Wednesdays. But yeah, I think malam Minggu ya. Jangan Malming, woi. Atau ya paling weekday sekali, weekend sekali, ya nggak sih? Jadi seminggu 2 kali, right? Okay, I guess we could do that. Hand shook as he wiped sweat from his upper lip. We did desire it, we do. Okay, so basically si Lucius Malfoy itu dia langsung gemeteran soalnya dituduh lu nggak demen ya kalau gue hidup lagi, gitu ya nama Voldemort. Habis itu dia kayak tangannya digemeteran, hand shook itu past tense dari shake kan, jadi gemeteran. As he wiped sweat from his upper lip. Wipe itu ngelap, wipe nih mana nih wipe, ngelap apa, sweat keringat, dari upper lip, dari sininya, jadi udah begini. We did desire it, we do. Ya kita pengen kok, kita beneran pengen kok. Sekuat buka flow. Okay, to Malfoy's left, his wife made an odd, stiff nod, her eyes averted from Voldemort and the snake. Di sebelah kirinya Malfoy, istrinya dia made an odd, stiff nod. Nod tadi apa, ada yang inget gak? Nod itu ngangguk, tapi anggukannya si istrinya itu aneh dan stiff. Odd itu aneh, stiff itu kaku. Her eyes averted from Voldemort and the snake. Averted itu berarti menghindari gitu, kayak gitu. Matanya dia menghindari Voldemort dan si ularnya. To his right, his son Draco, who had been gazing up at the inert body overhead, glanced quickly at Voldemort and away again, terrified to make eye contact. Di sebelah kanannya Lucius, itu anaknya dia, si Draco Malfoy, Tom Felton, yang selama itu sudah ngeliatin ke atas terus, ke arahnya si badan yang tadi aku jelasin itu, di atasnya mereka. Ngelirik dengan cepat ke Voldemort dan ngeliat ke arah lain lagi. Dia ketakutan untuk ada eye contact. Please cara memahami kalimat. Kayaknya butuh konten beda. Kayak kalau aku jelasin di sini, aku bingung. Aku bingung jelasinnya Mas Ian. So, pakai aksen British. Oke, kalau mau pakai aksen British, I need to drink. I need another drink. I might need a bit of tequila. Nah, it's been a while, man. Ini buku Harry Potter yang terakhir, Deathly Hallows, yang ke-7.
Positive vibe banget, nggak tahu kenapa, you have no idea. Like just a couple of days ago, I had a huge breakdown. Kayak aku depresi, like for real. So behind all this, I'm just a sad bitch. Okay, let's just move on. My lord. Okay, we're right here. My lord, said a dark woman halfway down the table, her voice constricted with emotion. It is an honor to have you here in our family's house. There can be no higher pleasure. British nggak, ya kan? My lord, terus ada wanita yang kulitnya rada gelap, duduknya itu rada di tengah-tengah meja. Suaranya dia itu constricted with emotion. Constricted itu kayak kalau kamu lagi mau nangis, terus kan kamu mencoba untuk nggak nangis, jadi suaramu kayak rada kayak ketahan gitu, constricted. It is an honor to have you here in our family's house. There can be no higher pleasure. Ini pokoknya kita happy banget ada kamu, ada Lord Voldemort di keluarganya, di rumah keluarga ini. She sat beside her sister as unlike her in looks, with her dark hair and heavily lidded eyes, as she was in bearing and demeanor. Where Narcissa sat rigid and impassive, Bellatrix leaned towards Voldemort, for mere words could not demonstrate her longing for closeness. So basically si cewek ini duduk berdua sama sisternya dia. As unlike her in looks, mana itu? As unlike her in looks berarti looks itu kan penampilannya dia beda sama si cewek itu. Rambutnya hitam dan matanya itu heavily lidded, jadi kayak matanya itu sayu gitulah. Terus bearing sama demeanor tuh attitude-nya dia. Narcissa itu duduknya itu kaku and impassive, kayak duduknya tuh kayak diem banget gitulah basically ya. Si Bellatrix itu malah bukan bersandar sih, lebih kayak badannya tuh dimajuin bersandar sama meja gitu, tapi biar semakin dekat sama Voldemort, untuk mendemonstrasikan seberapa dia pengen deket sama si Voldemort, closeness. Wait, where was I? Oh, there. No higher pleasure, repeated Voldemort, his head tilted a little to one side as he considered Bellatrix. That means a great deal, Bellatrix, from you. No higher pleasure berarti nggak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini, gitu kan? Si Voldemort nge-repeat, bilang lagi. His head tilted a little. Tilt itu miring, kepalanya dia miring sedikit ke satu sisi, selagi dia mikirin tentang omongannya Bellatrix barusan ini. That means a great deal. Kata-kata itu artinya gede loh, Bellatrix, apalagi dari kamu. Her face flooded with color, her eyes welled with tears of delight. Mukanya dia langsung flooded, flood itu banjir, berarti kebanjiran dengan warna. Means dia langsung happy banget sampai mukanya merah, right? Matanya dia welled with tears of delight. Well, kita tahu well itu sumur, ya kan? Berarti berair. Berarti matanya dia berair dengan tears of delight, dengan air mata kebahagiaan. My lord knows I speak nothing but the truth. My lord taulah aku nggak pernah bohong, basically. I speak nothing but the truth. No higher pleasure, even compared with the happy event that I hear has taken place in your family this week. Gak ada kebahagiaan lebih gede, bahkan dibandingin sama acara bahagia yang aku dengar sudah terjadi dalam keluargamu minggu ini. She stared at him, her lips parted, evidently confused. She stared at him, stared itu ngeliatin terus, kayak terbelalak gitulah, pokoknya bukan terbelalak, pokoknya ngeliatin terus gitu ke arahnya si Voldemort. Her lips parted,
Parted, part itu berarti kan, part itu bagi. Parted berarti terbagi. Means bibirnya dia kayak nganga gitu, kayak gitu. Her lips parted. Evidently confused. Evidently jelas banget confused. Bingung. I don't know what you mean, my lord. Aku gak ngerti maksudmu apa, my lord. I'm talking about your niece, Bellatrix. Aku ngomongin tentang keponakanmu, Bellatrix. And yours, Lucius and Narcissa. Hold up. Kok hilang? Oh ini. Ini bukan sih? Oh ya. She has just married the werewolf, Remus Lupin. You must be so proud. Oh my god, aku baru inget ini. So basically ini artinya dia baru aja married sama si werewolf itu kan, si Remus Lupin. Kamu pasti bangga banget. Kalian inget Remus Lupin kan, yang si werewolf itu kan dia married sama cewek yang bisa mengubah mukanya jadi kayak muka ikan, muka babi, itu loh, inget gak sih? Ya, itu ternyata ponakannya si Bellatrix Lestrange. What? There was an eruption of jeering laughter from around the table. Eruption itu luapan. Ini biasa dipakai untuk ngomongin tentang gunung meletus. Itu kan eruption. Okay. Of jeering laughter. Jeering laughter itu ketawa yang kayak ngerendahin gitu dari sekitar meja. Many lean forward to exchange gleeful looks. Banyak yang lean forward, like I said, kayak badannya tuh dimajuin gitu, nyandar ke meja gitu ya, to exchange gleeful looks, tatapan yang bahagia, penuh kebahagiaan, gleeful. A few thumped the table with their fist. Fist itu genggaman gini, apa? Ini fist namanya. Thump itu gebuk-gebuk, gebukin meja pakai genggaman tangannya itu. I don't even know what they call it here. The great snake, disliking the disturbance, opened its mouth wide and hissed angrily, but the Death Eaters did not hear it. So jubilant were they at Bellatrix and the Malfoys' humiliation. The great snake, si ular gedenya itu, nggak suka sama disturbance, sama keramaiannya itu, ngebuka mulutnya lebar-lebar dan hissed angrily. Hiss itu kayak sambil kayak marah banget. Tapi para Death Eater-nya itu nggak dengar karena mereka terlalu jubilant. Jubilant itu happy banget karena Malfoy sama Bellatrix ini dipermaluin. Bellatrix's face, so recently flushed with happiness, had turned an ugly blotchy red. Mukanya Bellatrix yang padahal barusan banget flushed with happiness. Flush itu berarti merah, blushing itu flushed. Dengan kebahagiaan, tiba-tiba langsung berubah jadi ugly blotchy red. Blotchy itu kayak mukanya orang habis nangis, mukanya merah. Tapi merahnya kan beda kan sama merah orang blushing. Nah, itu blotchy. She is no niece of ours, my lord, she cried over the outpouring of mirth. Dia tuh bukan ponakannya kita, my lord. Dia teriak pokoknya lebih keras daripada ketawanya orang-orang itu. We, Narcissa and I, have never set eyes on our sister since she married the Mudblood. Kita, Narcissa sama aku, Narcissa itu istrinya Lucius Malfoy. Kita nggak pernah ngeliat sisternya kita sejak dia married sama the Mudblood. This brat has nothing to do with either of us, nor any beast she marries. Anak kecil ini, bocah ini, nggak ada hubungannya apapun sama kita, dan monster apapun yang dia kawin, yang kawin sama dia gitu. What say you, Draco? Menurutmu gimana, Draco? Asked Voldemort. And though his voice was quiet, it carried clearly through the catcalls and jeers. Will you babysit the cubs? Si Voldemort suaranya itu kayak nggak teriak, tapi tetap bisa kedengeran padahal banyak orang ketawa-ketawa gitu kan. Akankah kamu nge-babysit
the cubs as in anak-anaknya werewolf. Anaknya anjing, puppies, itu satu ekor tuh namanya tuh puppy. Tapi, kalau anaknya wolf atau anaknya beruang, itu dipanggilnya itu bukan puppies, bukan baby bears, bukan baby wolf, tapi dipanggilnya itu cubs. Makanya ini dipanggilnya itu will you babysit the cubs? Maksudnya kamu bakal jagain anak-anaknya si Remus Lupin nggak? Gitu. Jadi kayak sarkasme banget. The hilarity mounted. Draco Malfoy looked in terror at his father, who was staring down into his own lap, then caught his mother's eye. Hilarity mounted. Hilarity dari kata hilarious, kayak kekonyolan. Konyolannya itu tambah membesar. Terus Draco Malfoy dengan teror di matanya ngeliat ke arah papanya yang lagi nunduk ke bawah. Staring down into his own lap. Staring yang tadi ngeliatin gitu. Staring down berarti ngeliatnya ke bawah. Kemana? His own lap. Lap itu kalau kita duduk, atas pahanya kita itu namanya lap. Makanya namanya laptop. Karena laptop itu ditaruhnya di atas pahanya kita sambil kita duduk, kita ngetik di atasnya our laptop. So that's lap, okay? Then caught his mother's eye. Terus dia ngeliat ke mata mamanya. She shook her head almost imperceptibly, then resumed her own deadpan stare at the opposite wall. Dia ngegelengin kepala tapi dikit banget sampai nggak bisa dilihat lah, basically imperceptibly pokoknya goyangannya tuh kecil banget. Then resume her own deadpan stare. Terus dia ngeliatin ke dinding di seberang sono. Enough, said Voldemort, stroking the angry snake. Enough. Cukup, katanya Voldemort sambil dia membelai si ularnya yang lagi marah itu. Cukup. And the laughter died at once. Dan ketawa-ketawanya itu langsung hilang seketika. Died at once. At once berarti langsung seketika. At that very second. Many of our oldest family trees become a little diseased over time, he said. Banyak family tree kita yang tertua itu sudah teracuni setelah berapa lama ini. He said, as Bellatrix gazed at him. Selagi si Bellatrix ngeliatin dia. Breathless and imploring. Gak bisa napas, dan imploring itu kayak ngasih puppy eye gitu, kayak minta belas kasihan gitu, imploring. You must prune yours, must you not, to keep it healthy? Prune itu kalau di sini ada yang pernah berkebun gitu kan, jadi beberapa pohon itu kan memang harus dipotongin ujung-ujungnya lah, beberapa dahan, daun, itu pruning namanya gerakannya. Nah karena ini lagi ngomongin family tree, jadi dia ngomongin family tree lu harus lu prune, harus lu bersihin istilahnya, supaya family tree-nya tetap sehat. Jahat yang ngomongnya. Okay. Next page. Hilang-hilang suaranya, really? Like, really? Okay. Let's just go ahead. Cut away those parts that threaten the health of the rest. Okay, so basically itu yang tadi aku bilang. Yes, my lord, whispered Bellatrix, and her eyes swam with tears of gratitude again at the first chance. Yes, my lord. Yeah, my lord. Si whispered. Whisper itu berbisik. Si Bellatrix berbisik. Jawab si Voldemort dengan bisikan. And her eyes swam with tears of gratitude again. Dan matanya dia penuh dengan air mata terima kasih lagi. At the first chance. Di kesempatan pertama gue bakal lakuin itu. Bakal hilang suara itu pas notif karena getar. Okay. You shall have it, said Voldemort. And in your family, so in the world. We shall cut away the canker that infects us until only those of the true blood remain. Ya kamu bakal ngelakuin itu, katanya Voldemort.
dan dalam keluargamu sendiri dan juga di dunia. Kita bakal motong semua kanker yang menginfeksi kita sampai tersisa hanya orang-orang yang darahnya murni aja yang tersisa. Voldemort raised Lucius Malfoy's wand, pointed it directly at the slowly revolving figure suspended over the table, and gave it a tiny flick. Voldemort raised, ngangkat tongkatnya si Lucius Malfoy, pointed it directly at the slowly, pointed itu menunjuk gitu kan ya, menunjukin directly langsung ke arahnya figur yang slowly revolving, yang muter-muter pelan-pelan itu, ya basically orang yang ngambang di atas meja itu. Dan tongkatnya ini di flick dikit, di flick itu kayak di pluk pluk gitu ya. That's a flick. Kayak ini juga flick. That's also a flick. The figure came to life with a groan and began to struggle against invisible bond. Figurnya itu, badannya itu langsung balik hidup dengan a groan. Groan itu suara kayak itu groan. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Dan mulai untuk struggle, mulai meronta, struggle against invisible bond, ngelawan ikatan yang kayaknya ngelawan tali yang kayaknya nggak terlihat itu. Invisible itu nggak terlihat. Mana itu? Ini invisible nggak terlihat. Do you recognize our guest, Severus? Asked Voldemort. Si Voldemort tanya, kamu ngenalin tamu kita ini nggak, Severus? Snape raised his eyes to the upside down face. Snape ngeliat ke atas ke muka yang upside down, yang terbalik. Kan orang itu soalnya digantungnya kayak kebalik gitu kan, jadi mukanya kebalik. All of the Death Eaters were looking up at the captive now. Semua Death Eaters-nya itu ngeliat ke captive. Captive itu berarti tawanan, orang yang di catch, yang ditangkap ini, si captive. As though they had been given permission to show curiosity. Seperti kayak mereka baru aja dikasih izin untuk menunjukkan curiosity atau rasa penasaran. As she revolved to face the firelight, the woman said in a cracked and terrified voice, Severus, help me. Selagi badannya itu, she, sekarang kita udah tahu badannya itu ternyata it's a she. Revolve, masih muter, terus dia menghadap ke arah fire, light, cahaya. Si wanitanya itu bilang dengan suara yang crack itu kayak suara kayak orang habis nangis kan, jadi suaranya itu rada nge-crack gitu dan takut. Severus, tolong aku. Ah yes, said Snape as the prisoner turned slowly away again. Oh yeah, si Snape bilang, ya aku ngenalin orang itu. And you, Draco? Asked Voldemort, stroking the snake's snout with his one free hand. Dan kamu, Draco, si Voldemort tanya, stroking, membelai snake's snout. Snout itu moncong. Moncongnya anjing, moncongnya kucing, moncongnya itu snout. Mana tuh tulisannya? Nih, snout. Moncongnya si ular dengan tangannya dia yang nggak megang tongkat sihirnya itu. Draco shook his head jerkily. Draco langsung geleng-geleng dengan cepat. Now that the woman had woken, he seemed unable to look at her anymore. Sekarang si wanitanya itu sudah bangun, ya kan? Tadi kan dia soalnya pingsan kan, nggak sadar kan. Sekarang si wanitanya itu udah bangun, si Draco kayaknya udah nggak bisa ngeliat ke orang itu lagi. But you would not have taken her classes, said Voldemort. For those of you who do not know, we are joined here tonight by Charity Burbage, who until recently taught at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Untuk kalian yang masih nggak tahu, kita di sini dibarengin malam ini sama Charity Burbage yang sampai baru aja ngajar di Hogwarts. Groan, iya, kalau di lagu metal pasti ada groaning tuh, kayak suara kayak I need to drink.
Kayak sama aja recognize itu Britishnya. What, emang ada ini tah? Z sama S ya. Groan itu sama growl. No, growl itu menggeram. Groan itu kayak orang kalau kesakitan dia kayak itu groan. Tapi kalau growl itu kan grrr, itu growl. Okay, I'm losing my voice. Mengerang. Ya. Ya, itu groan itu mengerang. Yeah. That's the point. Ini emang bedtime story, but ini udah sisa 1 halaman lagi yang aku prepare for tonight. So after that we can all go to sleep. There were small noises of comprehension around the table. Thank you. What was that? There were small noises of comprehension around the table. A broad, hunched woman with pointed teeth cackled. Di orang-orang yang duduk di mejanya itu, mereka small noises, suara-suara kecil gitu kan ya. Jadi basically mereka bikin suara kecil gitu yang menandakan mereka mengerti. Comprehension. Small noises of comprehension. Comprehension itu pemahaman. Small noises of comprehension berarti suara-suara kecil yang menunjukkan mereka paham. A broad, hunched woman with pointed teeth cackled. Hunch, broad itu lebar. Hunch itu bongkok gitu. Itu hunch. With pointed teeth cackled. Cackled itu kayak hihi gitu. Yes, Professor Barbage taught the children of witches and wizards all about muggles, how they are not so different from us. Yes, si Professor Barbage ini ngajarin anak-anak dari para penyihir semua hal tentang muggles atau manusia dan gimana mereka itu nggak segitu bedanya sama kita. So ya, no wonder si Voldemort benci banget sama nih orang. One of the Death Eaters spat on the floor. Charity Barbage revolved to face Snape again. Salah satu Death Eater-nya itu spat. Spat ini past tense dari spit, meludah. Meludah ke lantai. Severus, please, silence, said Voldemort. With another twitch of Malfoy's wand. Dengan twitch itu kayak dengan sedikit flick lagi, dengan goyangan sedikit kecil lagi. Pakai wand-nya si Malfoy, and Charity fell silent as if gagged. Terus si Charity langsung diem seperti dia tuh lagi disumpel gitu. Gag itu disumpel. Not content with corrupting and polluting the minds of wizarding children, last week Professor Barbage wrote an impassioned defense of mudbloods in the Daily Prophet. Not content itu berarti nggak puas. Not content. Nggak puas dengan corrupting and polluting. Corrupting itu dari kata korupsi kan. Polluting itu dari kata polusi, mempolusikan gitu kan ya. Pikiran-pikirannya dari anak-anak wizarding, dari anak-anak penyihir. Minggu lalu Professor Barbage juga menulis an impassioned defense. Impassioned dari kata passion, berarti yang kayak menggebu-gebu banget gitu. Defense tentang mudblood di Daily Prophet. Jadi dia ada bikin artikel gitu yang sangat menggebu-gebu gitulah isinya. Wizards, she says, must accept these thieves of their knowledge and magic. The dwindling of the pure bloods is, says Professor Barbage, a most desirable circumstance. She would have us all made with muggles, or no doubt, werewolves. Basically, di artikelnya itu, si Barbage tuh bilang, kita tuh semua harus menerima these thieves of their knowledge and magic. Basically harus nerimalah tentang keberadaannya mereka dan tentang magic ini. Terus gimana orang-orang dengan darah murni itu desirable circumstance
situasi yang paling diinginkan. Oke. She would have us all mate with muggles. Dia pengen kita semua mate with muggles, itu ya basically kawin sama muggles. Atau ya bisa juga werewolves. Nobody laughed this time. Gak ada orang-orang yang ketawa kali ini. There was no mistaking the anger and contempt in Voldemort's voice. Gak ada yang ragu tentang kemarahan dan contempt. Contempt itu cacian gitulah. Cacian di suaranya si Voldemort, di kata-katanya Voldemort. For the third time, di kali ketiga, Charity Burbage revolved to face Snape. Si Charity Burbage muter lagi untuk menghadapi si Snape. Tears were pouring from her eyes into her hair. Tears, air mata, pouring itu menuang. Basically banjir banget lah dari matanya dia sampai ke rambut-rambutnya dia, into her hair. Snape looked back at her quite impassive as she turned slowly away from him again. Si Snape ngeliat ke orang itu, ke si Burbage itu, tapi dia poker face, impassive, quite impassive. Avada Kedavra. The flash of green light illuminated every corner of the room. A flash of green light, a flash itu berarti kayak cahaya yang cuman sekejap gitu. Flash, illuminated, mencahayai, menerangi setiap sudut ruangan itu. Charity fell with a resounding crash. Si Charity, si orang itu jatuh dengan suara crash yang keras, right? Onto the table below, ke atasnya meja di bawahnya dia, which trembled and creaked. Dan mejanya itu trembled itu bergetar, and creak itu suara mendecit, creak. Nih, creaked. Several of the Death Eaters leapt back in their chairs. Draco fell out of his onto the floor. Beberapa dari Death Eaters-nya itu leapt back. Leap ini past tense dari leap, lompat ke belakang dari kursi-kursinya mereka. Draco jatuh dari kursinya dia sendiri ke lantai. Oh wait, chapter 1 habis. Okay, wait. Ini last page-nya cuman segini doang. Wait, aku bacain aja. Dinner, Nagini, said Voldemort softly, and the great snake swayed and slithered from his shoulders onto the polished wood. Dia ngasih tahu ke si Nagini, si ularnya itu, makan malam gitu. Si Voldemort bilang softly. Terus si ular gedenya itu swayed itu kayak begini, bergerak begini, and slithered itu melata dari his shoulders, dari pundaknya dia ke meja kayunya itu.